The Mediterranean spirit is present in many works of Subirachs' early period. However, evolution takes place very soon, and Subirachs abandons the unarid serenity involved in the exclusive use of curved lines and the bluntness of full static forms to take refuge in the opposite extreme. In this transition, there is a struggle between two forms, the figurative one that he has mastered and the expressionist one that is closer to him. The essential concept is no longer the theme, but the treatment of form and matter. Observing works such as Moses of 1953, it can be concluded that Expressionism should not be understood from a psychological angle, but from a strictly visual angle referring to the material, texture, the dynamics of spatial tensions, and the relationship of the linear axis with surfaces and volumes. By 1953, Subirachs had already developed his personal style, and with the sculpture Europe, he embarked on his Expressionist period. From 1949 to 1957, he participated in the second Salón de Octubre, which for Catalan society signified a change in its position regarding modern art, and for Subirachs signified important public recognition. Subirachs came into contact with the most innovative artistic trends. After seeing his works exhibited in the Salón de Octubre, the Belgian painter Luc Peer invited Subirachs to Belgium, where he resided and worked from May 1954 to March 1956. He makes trips that allow him to closely observe the great works of past masters. He also sees the work of some artists of the first vanguards. All this, of course, brings results. Despite the artist's youth, maturity became evident as the basic characteristic of his creations. In Luc Peer's study, he created the work Potiphar's Wife. Subirachs va arribar a Bèlgica precisament uns 10 anys després de la Segona Guerra Mundial. Encara hi havia la influència de l'expressionisme amb noms com Vermeer, Frits van den Bergen, Gustav de Smet, però també la jove generació tenia ganes de veure món, de contactar amb el món de París. Es va formar un grup que es diu la Jeune Peinture Belge. Formaven un grup, però cada artista determinava la seva pròpia evolució en aquest sentit. From this moment on, Subirachs is truly a professional sculptor. És a dir, jo em guanyo la vida, és a dir, jo sóc algú que faig un servei a la meva societat amb la meva obra. Per tant, aquest pas de passar a fer a ratos perduts escultura a fer-la plenament, per mi va ser decisiu, i guanyar més o menys diners, això no m'importa. El que m'importa és poder viure plenament de la meva professió. Subirachs' expressionism is more formal than conceptual, and it can be specifically appreciated in the synthesis of the human form and in the treatment of texture, when it incorporates grattage, never leaving smooth surfaces, making them rough and coarse in order to emphasize the expressive power of matter.
En Subirachs va tenir una exposició a Anvers, a Deurne precisament, al districte on jo visc, i allà hi havia una casa particular on va tenir una exposició. Va tenir molt bona crítica, i inclús la gent que vivia en aquella casa deien que aquest senyor serà un gran escultor. He exhibited in Nokke, Bruges, Brussels, and at the Antwerp Biennial of 1955. In the abstract development of the Tower of Babel, the contraction of the tensions required to generate other later sculptures can already be sensed. No és una obra que té una intenció cap a l'observador, cap al espectador, com per exemple un quadre de Munch, el Crit, es dirigeix intencionalment a l'espectador. Però precisament aquesta intencionalitat no hi és a l'obra de Subirachs. Es pot comparar, per exemple, amb la música d'en Stravinsky, que ell admira molt. En Stravinsky mateix ha dit que ell no volia expressar de si mateix. Ell fa una obra i aquesta obra sí que expressa. I és el mateix que es pot dir de l'obra d'en Subirachs. The desire to evoke ancient times, not only classical antiquity, but also prehistory, is already well exemplified in Subirachs' early works. In the figure entitled Mannequin Idol, the outline of a feminine character is taken to the extreme. Insofar as her arms, chest, and neck have been depicted using simple geometric figures very close to conical forms, while the lower part of the much more protuberant torso can be linked to prehistoric Venuses. In some contemporary work, the feminine figure is not treated so schematically. Contemplating Form by the Sea, it is easy to understand the relationship with the mannequin idol sculpture as the torso appears in exactly the same position. From this we can deduce that, at that time, the artist works in a way that, due to exhaustive purification of form, will inexorably lead him to abstraction. Returning to Barcelona at just over 30 years of age, the sculptor received his first big commission, the sculptural decoration of the Virgen del Camino sanctuary in León, where he made 13 monumental bronze figures for the facade with vigorous expressionism. El santuario fue recibido inicialmente con reticencias, tanto del pueblo llano como de la gente culta, pero fue una reticencia que enseguida, muy rápidamente, desapareció porque se impuso la gran belleza del edificio y del logro de Subirachs. Hay que tener en cuenta que la obra reflejaba el espíritu de su tiempo y el reto de una vanguardia. Los que le seguimos
muy personalmente en su trabajo, cada día nos admirábamos más de cómo de lo informal salían figuras muy expresivas, no realistas, pero muy expresivas, aún a nivel religioso. Cuando uno mira estas grandiosas figuras, da la sensación de que está observando un mundo incluso precristiano, casi el mundo homérico, pero al mismo tiempo henchido de espiritualidad y de cristianismo. Sin embargo, a nivel, digamos, popular, la gente le costaba pararse a contemplar las fachadas porque las figuras les parecían toscas, extrañas, no encontraban las caras con el realismo que aquí, a este nivel de un pueblo de Castilla y León, están acostumbrados a ver. Ha tenido que superar muchas dificultades e incomprensiones. Detrás de esa aparente fragilidad que tiene como ser humano, hay una grandísima fuerza. Las fachadas de las catedrales eran catequesis cristológicas para mucha gente que no sabía leer ni tenía el catecismo en las manos. Entonces, eso es gigantesco, que hay ahí miles de kilos de bronce y te dan una explicación armónica de un misterio, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles cuando estaban en el cenáculo esperando el Espíritu Santo. Por eso está la Virgen, están los 12 apóstoles y todos los apóstoles tienen sobre su cabeza una llama de fuego, muy expresiva, hecha en bronce, pero muy expresiva. Subirachs made 4 doors and various items for the interior of the same temple. This monumental set, the culmination of the Expressionist stage of the sculptor, has been considered a milestone in the Spanish artistic renovation of the 20th century. No produce solamente admiración, sino una cosa muy especial que muy pocas obras consiguen, es querida. La marca del pas del temps en l'obra de l'home és el que en diem estil. L'estil és una condició imprescindible de tota obra humana.